Á námsbraut í tómstunda félagsmálafræði við Háskóla Íslands, menntavísindasvið, við höldum tómstundadaginn á hverju ári og við erum með svona mismunandi þema og við höfum verið með frístundaheimili og tækni og tómstundir og þessu sinni ákváðum við að hafa viðfangsefnið einelti sem er náttúrulega eitthvað sem kemur okkur öllu við. Við vorum mjög lánsöm að það voru hjón sem heita Guðmundur Hálfdanarson og Þórunn Sigurðardóttir sem ákváðu að styrkja okkur mjög veglega í minningu sonar síns, þannig að við gátum að þessu sinni fengið mjög flotta erlenda fyrirlesara, frábærar fræðikonur, 2 frá Kanada og 1 frá Finnlandi og úr var þessi dagur, tómstundadagurinn sem var þá eineltisráðstefna. First, bullying is about a relationship because it's about a child who bullies and a child who's victimized, and the dynamic in that relationship, if it's ongoing, increases the power of the child who's bullying and decreases the power of the child who's victimized. And so one of the things we need to do is ensure that children who are victimized are protected and safe, and that children who bully others understand that it's wrong and find other ways of getting power. But that relationship is embedded in the context of the peer group, and our observations have shown that peers are constantly present. They're mostly part of the problem if you don't have an intervention, and they need to be part of the solution. The peer dynamics are embedded in the larger context of a classroom in a school, or it might be a sports team, or it might be an after-school program. And the way that adults shape and create the school climate and the way they expect relationships to be in that context is also a factor that shapes children's interactions face-to-face. PrevNet stands for Promoting Relationships and Eliminating Violence, because we think that in order to eliminate bullying and violence, we need children to grow up in healthy relationships, and the data are showing that that's in fact the case. And our government has funded us as a research network to reach out, connect, and work with organizations that are involved in the lives of children and youth. And our goal is to enhance the practices of all of the people in Canada who work with children and youth, so they understand bullying, they understand the dynamics that occur, and understand how they can support individual children, but also change the dynamics among peers so that bullying no longer is reinforced. Thank you very much for having me. I am thrilled to be here. And I almost feel when you ask me that question that I'm not the one who should be answering it. Because this student-led, student-run focus, that philosophy really, that has sort of embedded itself in our school culture within our school board, really comes from the students. So they are the best representative in sharing this type of program. But as their lone representative coming here, I would say that the benefit is they have a voice. And if you really tap into the voice of what students believe is best for the social, emotional growth of their school, they have a very good idea. They know what's going on. They see it in the hallways. They feel it in the community that's created. And if you can tap into those skills in students that can help and support the hallways of your school, they can infiltrate the hallways of the school to make a very big difference in creating that positive school culture. My experience has been mainly with the older grade, age 12 to 17. And in my experience, the safety and security of how a student feels when they walk in the halls of a school is the most important basis for solid learning and growth. And if they don't come into the hallways of a school and feel safe and secure, then learning is very difficult to take place on that. So it's a layering. And I believe that bullying is a part of that safety and security. And that by students understanding what the true problems are in the school, then they can help create that safe, secure place themselves in the hallway. By stepping in when they see
something that isn't going quite right, or talking to the right people. But it's giving them the tools and the confidence to be able to do that, which is what these leadership programs do. Við eigum að verja rétt barna til að vera þau sjálf, kenna þeim víðsýni og umburðarlyndi og ganga á undan með góðu fordæmi. Okkur hefur orðið ágengt. Við eigum að fagna því. En einelti viðgengst enn og það gerist flóknara og margslungnara. Kjarni málsins samt óbreyttur. Einelti skemmir, einelti óþolandi, einelti getur eyðilagt líf fólks. Við eigum að fræða börnin og unglingana þetta mein. Oft veitir hinum fullorðnu ekki heldur af uppfræðslu. Og það stoðar ekki að sitja bara hjá. Munum loka orð Tómasar Guðmundssonar í einu kvæða hans. Því meðan til böl sem bætt þú gast og barist var, á meðan hjá þú sast, ólán heimsins einnig þér að kenna. Þakka ykkur kærlega fyrir. Mér finnst mjög mikilvægt á svona degi þegar ég hef farið sjálf á margar ráðstefnur og þetta oft þannig að maður verður allir svona upprifinn eftir ráðstefnuna en svo einhvern veginn bara fer maður í sama farið. Mér fannst það einhvern veginn ekki, ég vildi að eitthvað kæmi út úr þessu, þannig að þess vegna vorum við með bæði kynningar á íslenskum, það voru íslenskir aðilar sem kynntu sín flottu forvarnaverkefni og svo var líka þáttaka allra ráðstefnugesta í svona hópavinnu. Og þar var aðalmálið að koma með einhverjar lausnir, einhverja punkta, einhver ráð, eitthvað sem við getum gert hér á landi til þess að verða ennþá betri í því að taka á einelti. Og það skilur það eftir sig í skýrslu og svona áframhaldandi mögulegri vinnu. Þannig að þetta var svona heildrænn eineltisbaráttu dagur. KIVA is an anti-bullying program, which is an evidence-based program developed at the Turku University. It's funded by the Ministry of Education and Culture, and it's based on the group approach. The strength in the program, I think, is that it's based on theory that's been successfully turned into practices, everyday practices at school, how to tackle bullying. And furthermore, because it's evidence-based, schools are able to monitor if their actions are leading to right direction, that is to reduce bullying and victimization in school. In the beginning, when KIVA was starting in Finland, there was a huge randomized control trial, meaning that there were control schools that didn't use the program and there were intervention schools using the program, and we were able to see what kind of differences there were between the schools. And already after 9 months of using the KIVA anti-bullying program, some of the schools had huge reductions in bullying and victimization. So doing a randomized control trial in the beginning was the key for the evidence-based practices spread throughout the country later on. Eitt af því sem kom út úr þessu var að það þarf að vinna með allan hópinn og það hluta því sem kom fram á ráðstefnunni sem Sanna Herkama frá Finnlandi. Hún var að segja okkur frá KIVA aðferðinni í Finnlandi sem aðgerðaráætlun sem leggur einmitt áherslu á þetta að ná til allra krakkana, ekki bara vinna með þolendur og gerendur. Vegna þess að það allir með hlutverk í eineltismálum og meira segja að þeir sem kannski líka að skiptast lítið af en kannski að þegja, þeir líka með hlutverk. Vegna þess að þeir með það hlutverk að leyfa þess að viðgangast í staðan fyrir að gera eitthvað og stoppa. Þannig að það allir með hlutverk og þess vegna verða allar aðgerðir okkar að beinast að öllum hópnum. En það sem ég varst líka kom út úr þessu degi var rosa áhugi og þær fundu það allar þrjár fyrirlesararnir þegar þær voru að tala. Þær sögðust bara, þær höfðu bara fundið einhvern veginn úr salnum bara segja okkur meira, komið með þetta og þeim fannst þær vera hálf svona bara faðmaðar einhvern veginn af áhuga og svona einhvern veginn úr hópnum. Þannig að ég fann það alveg hvað var mikil áhugi í öllu þessu flotta fólki sem var þarna að hlusta og mjög mikið af fagfólki sem bara, við erum bara komin á þann stað, við erum með fullt af fólki hérna allt land sem bara brennur fyrir þessi mál og það nú ekki lítill árangur ef við hugsum það sem árangur á þessum degi.